Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, hari ni kita masuk chapter 1, Introduction to Computer Systems. Okay, learning outcome, you guys will be able to tell about the functions performed by different hardware components of a microcomputer. And you will be able to tell about the 3 kinds of software and how they relate to one another and to hardware, and how the CPU uses primary and secondary storage to manage software. Okay, first of all, what computers are? Computers is like electronic devices that can follow instructions, basically to accept input and process the input and produce the information. So computer essentially built from different parts that all work together lah to make everything happen. Main part is like CPU. This is like the brain of the computer. It does all the calculations and make everything happens. And other part like mouse, keyboard, this part can give instruction lah to monitor and to computer, and the monitor will be displayed as the output. Okay, the first generation of computer in early 1950s ini sebesar, it's really big, sebesar bilik komputer zaman tu. Okay, the second generation in 1960s pun sama juga. And third generation will be able to see the desk size of the computer lah. And the fourth generation in 1980s and 1990s. Okay, this generation baru kita boleh dapat tengok laptop dengan desktop yang acceptable punya size. Okay, but this fourth generation cannot access to the internet yet lah. For fifth generation barulah internet ada. So fifth generation barulah World Wide Web muncul. So next generation is sixth generation. Generation ini lebih kepada tablet. Dah tak ada keyboard, ada PDA dan sebagainya. Okay, types of computer kita ada supercomputer, mainframe, mini computer, microcomputer, PDA dengan tablet. Okay, apa tu supercomputer? Supercomputer ni specialized used by scientists ataupun weather forecast. Diorang ni yang buat yang nak kena calculate data yang sangat besar, big data, which is regular computer tak boleh nak buat. Jadi supercomputer diperlukan untuk analyse data yang sangat banyak. Seperti contoh kalau dalam medication diorang nak buat contoh dalam medication diorang nak test the drugs, human interaction to the certain drugs. So there are a lot of data involved, and they need a supercomputer to compute all this data, as well as weather forecast, as well as engineers. Okay, next kita ada mainframe computer. Mainframe computer is like a supercomputer juga. Cuma mainframe computer ni dia lebih kepada generalized punya task lah. Dia tak specialized macam supercomputer. Mainframe computer ni boleh bekerja untuk banyak task lagi. Contoh macam government guna mainframe untuk store data citizen yang sangat banyak. And bank pun guna mainframe computer untuk untuk execute transaction million transaction in a second. Mainframe computer mampulah untuk execute benda ni. Kalau pakai regular computer memang akan hang. Okay, seterusnya kita ada mini computer. Mini computer ni dia mini version of mainframe ataupun supercomputer. Selalunya mini computer ni digunakan oleh small organisation ataupun medium organisation lah. Yang diorang tak mampu, they can afford
cannot afford the supercomputer or mainframe, they will use mini computer as well. Kena dengan dia orang punya ni lah, dia orang punya level. Okay, next is kita ada microcomputer. Microcomputer ni barulah masuk desktop, notebook yang kita pakai ataupun PDA. Okay, next kita ada server computer. Server computer ni adalah microcomputer. Dia macam ataupun mini komputer yang dia adalah, contoh dia server komputer ni dia adalah center kepada komputer-komputer lain di dalam network dia. Server komputer ni yang akan simpan data, akan simpan program, application. So kita install satu je dalam server komputer ni, so komputer lain yang di keliling dia boleh akses tanpa perlu install pun. Contoh, saya upload notes dalam Google Classroom, jadi you guys can access it. So behind the Google Classroom is a server. So I upload dalam Google Classroom tu server lah kiranya. Okay, macam tu. Okay, kalau kita tengok dekat sini kita ada gambar rajah untuk tower punya CPU. Detachable shelf for full side and rear access. Kita ada built-in power distribution untuk power supply. Kita ada removable fan modules. Removable fan modules ni untuk menyejukkan CPU yang panas lah. Soundproof cable port, and kita ada front to back cooling. Okay, kita ada locking doors and cable management. So ni basic je lah. Okay, next slide kita ada server punya chassis. Okay, kita ada in front of the chassis. Kita ada storage hard disk drive atau hard disk drive carrier. Kita letak hard disk dalam tu, ataupun kita ada IO fan, in and out fan untuk menyejukkan hard disk ni. Lepas tu kita ada server compute module. Server compute module ni dia untuk manage all the computing inside the server lah. Dia akan connect. You guys boleh monitor chassis server lain melalui dengan bantuan server compute module ni. Okay. So dan kita ada mainframe module. Mainframe module ni untuk menyejukkan keseluruhan server. Okay, kita ada storage control module. Storage control module ni macam assistant untuk kita cari files yang kita letak dalam server ni lah. Dia kalau kita mencari, dia lah akan bantu kita mencari. Umpama librarian yang mencari buku untuk kita. Okay, management module pun sama. And power supply module adalah untuk power supply. Internet switch module adalah untuk connect the server with other server within the network. Okay. Right, there are two types of computer architecture. Analog computer, transmission of data in continuous waveform. Analog computer ni macam ni, dia pakai physical punya. Dia ada gear, dia ada lever. Analog computer ni zaman dulu lah. So sekarang kita ada digital computer, transmission of data using distinct on and off electrical states. Okay. Okay, how does the computer works? Okay, first kita ada input. Selalunya input ni device dia adalah keyboard dengan mouse lah. Kita bagi instruction. And then kita ada processing, CPU, brain, RAM. Yang ni yang akan proses kita punya input tadi. Lalu dia akan output dan akan display data on the screen. Okay, ni dia punya function through 4 stages lah, macam saya terangkan tadi. Input, provide the computer with data, keyboard and mouse. Okay, processing occurs when the computer processes and manipulate your data. So in the end kita ada dua option. Output display dekat monitor ataupun
printer. And then kita boleh store dalam hard drive ataupun CD-ROM ataupun floppy diskette. Display diskette tu lama tak pakai lah. Okay, next is kita ada ni dah terangkan tadi lah. Okay, untuk RAM temporary storage dan floppy disk atau hard disk untuk permanent storage. RAM ni kalau kita saya bagi contoh lah untuk hard disk, kita untuk store file dalam hard disk ni umpama bookshelf. Kalau RAM ni umpama bookshelf atas meja kita, senang kita nak capai. So bila kita buka sesuatu application tu, RAM ni akan ambil file tu untuk CPU guna dia punya memory. Jadinya cepatlah kerja tu. Kalau dia nak ambil daripada hard disk, sangat susah, sangat lambat lah kerja jadinya. So dia ambil daripada RAM ni akan pegang sekejap temporary file tu untuk CPU berinteract dengan dia. Okay, binary number system. Binary number system ni komputer only understand two things, 1 and 0. We type letter A, computer will read it as 01000010 and display to us the letter A. So many others later as well have this binary number system. Okay, hardware and software, physical components of the computer. Okay, piece that you can touch, such as mouse, monitor, motherboard. Instead, in terms of software, set of instruction that direct the hardware to accomplish a task. Okay, operating system, Windows, Mac OS, Linux, ataupun you guys pakai phone sekarang, Android ataupun iOS, itu adalah operating system. Application macam PowerPoint, Word, Outlook, Internet Explorer, Google Chrome, sebagainya. Okay, IT essentials. Electrostatic discharge. Maksudnya electrostatic discharge ni, our body carry electric static. So it is vital for us to discharge the electric using these tools before interacting with components of the computer, which ESD damage ni is much more prevalent in dry and cool environments. So this is the anti-static tools. Next we have PC toolkit. Okay, ni basic lah. Most toolkit contain magnifying glass, small. Kita ada nut driver, thermostat, 3-prong parts retriever, multi driver, extra parts tube, IC extractor. Ni. Okay, the complete PC. Okay, for processing kita ada CPU, brain. Ni adalah brain of the computer, decision. Dia yang buat decision. CPU lah yang compute. Okay, lepas tu kita ada chipset that support CPU by controlling many system board activities. So chipset ni dia ada beberapa chipsets dalam motherboard untuk connect other hardware dengan CPU. Diorang chipset ni adalah orang tengah yang akan connect CPU dengan other software, other hardware, maaf saya. Okay, for temporary storage kita guna RAM. Okay, major components of system boards allow CPU to communicate with other devices. Bus, expansion slot. Okay, bus ni dia kalau dalam board tu, dia yang line tu, it is the line yang ada dalam circuit board tu. Dia yang akan, dia bus, dia laluan pathways lah. It is the pathway for the hardware connects one to another. And then we have expansion slot. Expansion slot ni for the extra slots that we want to add later. For example, another hardware for sound card or graphic card. Alright. And then we have firmware and setup information. Flash BIOS memory chip. Flash BIOS memory chip is, saya terangkan. Flash BIOS memory chip ni is a piece of hardware that act like a notebook lah.
they store instruction on how to run the computer. When we turn on the PC, this chip will on the computer because it stores memory of instruction on how to turn on the computer. So this is flash BIOS memory chips. And we have CMOS configuration chip. CMOS configuration chip is it will store our setting. For example, time zone, our passwords. If there no CMOS, hilang kita punya setting. Kita shut down komputer, nak buka balik, kena setting balik password, kena setting balik time zone. So CMOS ni yang store kita punya setting. Okay, electrical system power supply connections. Power supply connection ni power supply lah. Okay, temporary storage devices used by the CPU to process data and instruction. Contoh temporary storage devices ni macam RAM lah. Okay, dalam RAM ni kita ada beberapa types lah. SIM, single inline atau dual inline, ataupun rambus inline. Semua ni RAM lah. Semua ni type of RAM. Dan kita ada cache memory. Okay, ni contoh SIMs and DIMM. Single inline memory module and dual inline memory module. Ni adalah RAM lah. Semua ni type of RAM. Okay, ni cache memory. Okay, permanent storage devices. For example, hard disk, floppy disk, zip drive, CD-ROMs. Yang ni akan store data kita secara permanent. Ni jauh sikit lah dia punya kedudukan dengan CPU. Okay, ni hard drives. Okay, ni floppy drives. So external connection, plug goes into port. So this is external connection. Kita ada audio jack, kita ada mic jack, kita ada port, except plug, connector, can be either port or plug. Okay, connector ni untuk selalunya printer, untuk display monitor. Kita ada. Okay, ni DINS connector. DINS connector usually untuk keyboard atau mouse lah ini ya. Okay, sekarang ni banyak pakai USB connector lah. Firewire connectors, firewire connectors as well. Dah banyak yang pakai USB. Dulu orang pakai firewire connectors ni untuk transfer data dari kamera ke laptop, macam tu. Ke komputer. Okay, next is kita ada DB connectors. Okay, DB connectors mostly have male connectors have pin, female DB connectors have sockets. Oldest type of connector in the PC. Ni oldest type lah. Sekarang mostly pakai HDMI ataupun USB. Dan kita ada, we have RJ connectors. RJ used by telephone lines. Okay, RJ connectors yang warna hitam. Okay, RJ connectors tu warna hitam tu is used by telephone lines untuk dapatkan line internet. Tu dia convert lah telephone line tu jadi line internet. Untuk RJ45 yang warna biru, kita use in network interface cards. So RJ45 warna biru ni untuk local area network lah, untuk PC connect with each other dalam satu bilik tu contohnya. Kalau yang warna hitam tu untuk internet. Okay, next is audio connectors. Okay, audio connectors ni used to connect speakers, microphones and audio devices. Okay, ni devices and their connectors. Ni cards and versus soundboard lah.
Okay, ada certain connectors exposed in the rear front of the PCs. Some connectors attached directly to the motherboard. Some connectors attached to the boards that plug into the motherboard lah. Ada connector yang directly ada dekat motherboard, and ada connector yang attached dekat board lain. Yang board tu plug dalam motherboard. Macam tu. Okay, video connectors. Kalau tengok as video connector yang left tu, yang ni for the DVD to connect to it, ataupun gaming consoles, they can connect to it and connect to monitor or TV. The thing about S video connector ni, dia only transmit video, no audio. So dekat tengah-tengah tu kita ada digital video interface, DVI connector. Yang ni untuk other devices or connect computer to TV or monitor. Yang ni ada yang transmit video audio, ada yang transmit video saja, no audio. So kita ada 15 pin yang warna biru tu, 15 pin female DB connector ke, connect computer to monitor. Yang ni boleh dapat audio video sekali. So sekarang ni kita ada yang terbaru sekali, HDMI lah, new high definition multimedia interface. Ini connect from gaming consoles boleh, macam PlayStation ataupun computer to TV or monitor. Dia boleh dapat audio dan video sekali. So untuk sound cards, sound card ni adalah hardware di mana kita kena attach sound card ni dalam motherboard supaya dia dapat transmit the data into sounds. If we don't have these sound cards, there will be no sound produced by the computer lah. Okay. Next is we have network cards. Allow us to connect with other computer, printer or printer within the same network. Okay. So connector untuk network cards ni adalah RJ45 usually lah. Okay. So next kita ada mouse. Mouse ni semua orang tahu lah kan. Ini adalah input devices yang kita. Okay, next kita ada modems. Okay, modems ni lah yang akan convert telefon line yang wayar hitam tu kepada internet. Okay, next kita ada serial port. Serial port is for mouse or keyboard. Sekarang ni nowadays most of them replaced by USB lah, USB punya port. Okay, next kita ada printers. Printers ni pun sama juga. Ni. So kita ada joystick. And we have now we will go to inside system unit. Okay, the case house of all of the internal components, protects internal components, external connection in front and rear, provide access to storage devices such as CDs. Alright, we have CPU. Macam saya terangkan tadi, Central Processing Unit adalah the brain, the engine of the computer. Dia akan instruct hardware lain-lain untuk bekerja untuk kita, untuk bekerja untuk komputer tu. Okay, CPUs ni generate a lot of heat. So there will be a cooling necessary cooling fan and or heat sink to keep them cool lah. So ni brand of CPU. We have Intel, AMD ataupun model diorang ada Celeron, Athlon, Pentium. Sekarang ni banyak yang latest lah CPUs. Okay, next kita ada RAM, Random Access Memory. Okay, tugas RAM ni
untuk store program and data currently used by the CPU. Okay, dia pegang memori sebentar saja. Contoh kalau kita buka satu application contoh kalau kita buka Google Chrome, so RAM ni akan simpan data Google Chrome tu untuk CPU interact dengan dia. So sementara tu RAM ni akan pegang. Bila kita dah tutup Google Chrome, RAM akan tak pegang dah lah memori tu. Macam tu maksud dia. Okay, ni adalah motherboard. Motherboard ni yang menyimpan segala expansion slots, segala hardware, network card, sound card, CPU. Ni semua motherboard duduk dalam motherboard lah. Expansion slot tu allow to addition of new components lah. Contoh sound card, network card, semua tu dalam expansion slot. Okay, jom kita tengok satu-satu yang ni. Kalau tengok belah kanan, on the right hand, PCI slot, time 5. PCI slot is expansion slots lah. If you want to add other peripheral hardwares, such as I explained earlier, like a mouse or keyboard, or network cards, sound cards. Okay. Next is we go to the left, North Bridge with heatsink. North Bridge its task is managing higher speed interfaces such as memory and graphic cards. Tugas dia interact dengan diorang ni. Okay. Next kita ada South Bridge belah kanan, on the right hand. Dia managing lower speed interface such as USB ports, yang secondary important things inside the motherboard lah. So South Bridge yang akan handle. And kita ada bawah dia, kita ada AGP slot. AGP slot ni for graphic cards lah. Dalam older computer adalah AGP slot ni. Okay, next kita ada serial communication port. First kita ada keyboard connector, mouse connector, USB port. Lepas tu kita ada serial communication port. Ini untuk modems atau printer lah. So kita ada VGA port, video output from computer to monitor. Lepas tu kita ada parallel port. Parallel port ni untuk printer atau scanner. Okay, kat sini kita ada ni kita dah terangkan tadi kan. Okay, ni perlu terangkan. Okay, CMOS battery, kita terangkan sikit lah. AGP slot, sama je lah yang atas tadi, South Bridge. CMOS battery slot, CMOS tadi untuk simpan password dengan kita punya setting. Okay, ni audio, LAN port, parallel port, semua ni saya dah terangkan tadi. Okay, next is kita ada first kali belah kiri atas kita ada front panel. Front panel ni apa dia? Panel ni this panel contains wires that for on and off button lah, for front panel of CPU punya tower. Okay, next kita ada SATA for HDD and SSD. SATA ni untuk slot untuk hard disk kita. Okay. Lepas tu kita ada LVDS. LVDS ni low voltage differential signaling. Dia transmit data from one device to another. Okay, dia tolong transmit others hardware punya information, traffic to another hardware. So kita ada DVI LFC. DVI LFC ni stand for DVI interface. Okay, use digital signal to transmit video data from computer to display device. So dia lah yang akan transmit the display device pada kita. So kita ada IEEE. So ni stand for Wi-Fi cards lah. Kalau tak ada ni tak boleh connect Wi-Fi. And KBDM-SE. KBDM-SE ni untuk keyboard and mouse. And PCI. PCI ni peripheral component interconnect.
dia act as a bus lah, connector between devices to CPU. Devices such as graphic cards, network adapters and sound cards. Dan kita ada line in. Line in ni untuk connect external devices to be displayed on computer. For example, nak connect your phone to your computer, boleh lah pakai line in ni. Ataupun kita ada line out. Line out ni untuk speaker punya device. Okay. Dan kita ada CRT, cathode ray tube. Ni display nowadays replaced by LCD atau LED lah. And kita ada COM1. COM1 ni untuk modems atau printer. Itu kita ada LPC low pin count, manage data flow between components of the computer. It also act as a bus lah. And we have IFC. IFC ni control input output functions. Dia macam USB port, ataupun audio jacks, ataupun internal ports. Kita ada COM1, COM2, COM3, COM4. So COM3, COM2, COM3, COM4, this all are serial ports for modems, printers. Okay. And kita ada RAM, SDRAM. SDRAM ni type of RAM lah. Okay, RAM ada beberapa type lah. SDRAM ni Synchronous Dynamic Random Access. Okay, dia sync dengan computer clock signal. Computer clock signal ni is like a heartbeat that regulates the timing of all component inside the computer. So we have SDRAM and DRAM, Dynamic Random Access Memory. So DRAM dia tak sync macam SDRAM, dia tak sync dengan clock punya komputer punya heartbeat. So SDRAM is better. So we have a power supplies that provide electrical power to PC components. So power supply ni is not just a regular power supply. Power supply ni dia regulates voltage daripada direct current into every part of the motherboard. Okay, dia tak boleh ambil direct current terus voltage untuk semua motherboard, akan short lah. So dia ni akan disseminate berapa voltage yang sesuai untuk graphic card, berapa voltage yang sesuai untuk hard disk drive, floppy drive, untuk hard drive, macam tu. Okay. So ni optical media, CD. Sekarang ni tak pakai dah kot, DVD. Okay, that's it.